Hello everyone, welcome to the Vedanta Karnataka. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಟೀಚರ್ Rithika Ma'am. So ಇವತ್ತಿಂದು 3 chapters ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Okay, I was bit late, not bit late, too much only late it was. Okay, so no problem, we will try to finish the things. Good morning everyone, good morning. ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಎಲ್ಲರದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸು? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು? ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಾಯ್ ಪ್ರತೀಕ್ and hi Shashi, good morning. ಹೌದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್, ರೈಟ್? ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? So hope so everyone are available today. If not available, no problem, you can come and see in the class at the evening. Okay, evening in class bandu nodkobodu. Okay, you identified me. I didn't identify you. What is the meaning of identify? Hi Panku, hi Vivan. You remember me? I don't remember you, Baba. I remember means what? You should tell your name, then I'll remember. Hi Vivan, I'm ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ hi Vivan ಅಂತ. Okay, let's start the class. Okay, cool. Then let's start with the class. Ivat 3 chapter mugiskolana. We will finish up with the 3 chapters today. So first we'll start with the biomolecules. Biomolecules first yav concepts bhala important ide adannu nimage heltene, and then you have an idea that what type of questions will be asked in the biomolecules. Okay, so we will not learn all the concepts. Ella concepts anna kaliyodu beda, because Shashikant ma'am. Oh Shashikant, hi Shashikant. Now I got to know. Okay, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬೀಳುತ್ತಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡನ್. So please be active like this only in the chat. Don't be always like a hi also. You can tell hi Rithika Ma'am also. Bare hi ಯಾಕಂತಾರಪ್ಪ? ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಹೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಐ ಗೆಸ್ ಸೊ. ಎಸ್ ನೋ ಶಶಿಕಾಂತ್? ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಯ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? ನಿಂದೇನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಎಸ್ ಆಶ್ಮರಾ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನಮ್ಮ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬೆಟರ್, ಗುಡ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. Done. Let's start then. Yes, first thing is about the biomolecules introduction. After that, biomolecules will study the haloalkanes and haloarenes, and then we'll go for the last with the chemical kinetics. Okay, because chemical kinetics in the fixed questions irutte, that is derivatives. So derivatives antu niಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already, ಇದು ಬಂದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇದು JE ಬರೀತಿದ್ನಿ, ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, JE ಬರೀತಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಎಸ್ CV, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು? So introduction, living systems are made up of various complex biomolecules. Like example, nucleic acid,
nucleic acid, carbohydrates, proteins and lipids. Clear? So these are the few biomolecules compounds which are going to be present. ಈಗ biomolecules ಇಂದ ಯಾವ ತರ question ಕೇಳ್ತಾರೆ? First is about the structure. How is structure of sucrose, how is structure of maltose and how is structure of glucose ಅದನ್ನು and even how to write a structure of a living how structure. Usually ಕೇಳೋದು how structure ನೇ ನಿಮಗೆ already preparatory 1 ದಲ್ಲಿನೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay? ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Right? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? That's very good then. So ಈಗ ಅದನ್ನೇ we will learn that things only in a detail now. ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯೋದು ನಾವು detail ನಲ್ಲಿ. Okay? That is now classification of a carbohydrates ಅಲ್ಲಿ carbohydrates are actually classified on the behavior of their hydrolysis. ಯಾವ ತರ hydrolyze ಆಗ್ತಿದೆ carbohydrates hydrogen ಜೊತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಇದು ಆಗೋದು. Clear? That is carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. Behavior on hydrolysis. So carbohydrates are what? Sugar, sweet in taste, crystalline and soluble in the water. They will be clear. So ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು biomolecules ಇಂದ. I guess so it is what is a sugar? Isomer sugar something question ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. Let me see once. ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ನೋಡೋಣ. Let us see the question. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದನ್ನಿತ್ತು. Okay. ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ reducing sugar and how its structure of a maltose. They had asked the question like that is what are reducing sugars and write the Howard structure of an maltose. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ preparatory 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ preparatory 1 ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ಮೇಲೇನೆ ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೈಕ್ Howard structure ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? That is going to be in carbohydrates. What is the meaning of in sugar and non-sugar? That is polysac, that is taste cell. Taste it is going to be less and amorphous solid it will be. Amorphous solid andre eno like a powder form it will be. In the form of a powder it will be insoluble in the water. This is the many sweet monosacch on the acidic hydrolysis. Clear everyone? So ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? monosaccharides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? single. Okay? monosaccharides ಅಂದ್ರೆ completely single. So these are the sugars which cannot be hydrolyzed into the smaller molecules. Cannot because already ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So it is not possible. Clear? So monosaccharides which cannot be hydrolyzed into the smaller molecules. General formula will be what? What will be the general formula? CnH2nOn. Okay? CnH2nOn. Clear? Ma'am, what's the answer for the question? Name the alpha amino acid which is obtained from the cheese. What was the answer for the question? Alpha amino acid which is obtained from a cheese. I need to check up. I am also not understanding your question properly actually. Next comes the carbon atoms. I will tell you Pratik. Okay? Pratika only, no? Pratikrappa Barikru. Yeah, I will tell it. Ma'am, last 3 years model and question paper do PDF ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ma'am. Yes, it was available it is available in the online itself. Directly you can download there only. So aldose and aldotriose andre ido pentose, 5 andre R andre aldo hexose, then 7 means it will be what? Aldo heptose. Aldehyde ಮತ್ತೆ general term ಮತ್ತೆ ketone. Okay? Then afterwards oligosaccharides ಅಂತಾರು question ಕೇಳಬಹುದು. Oligosaccharides ನಲ್ಲಿನೂ so these are the sugars which yields 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. So in example tagobadu sucrose on hydrolyzing you are going to get glucose plus fructose. Clear? In this also disaccharides are present, polysaccharides are present, reducing and non-reducing sugars are also present. So reducing and non-reducing sugar is also important. Idu question ondsala kelidru. This question was also asked one time. So please be perfect with this definition also. Clear? That is those sugars which are carbohydrates which reduces the Felling's solutions and Tollens reagent are referred to as an reducing sugars. So reducing sugars andre enantare? Those sugars or carbohydrates which reduce the Felling's solutions and Tollens. Felling's solution and the Tollens reagent are referred to as an reducing sugar. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? reducing sugar
anta karitare. Ma'am, it's the question came in the preparatory paper. Yes, Paki, it had come in the exam actually. I saw it. Done. Then all the monosaccharides, whether the aldose or ketose, are reducing sugars. So in disaccharides, when the reducing groups are going to be a monosaccharide, that is going to be aldehydic or ketohydric. Okay, aldehydic or ketogenic. And even one more reference I wanted to give you people. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು preparatory 1 2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋಗಿತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. preparatory 1 ಮತ್ತೆ preparatory ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಕುಂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇದರಿಂದನೂ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. So in disaccharides, what happens? Whenever the reducing sugar groups are there, this monosaccharides, that is also called as an aldehydic or it is also called as an ketogenic, okay, groups. So this will be bonded and these will be referred as a non-reducing sugars. So ಈಗ ನೀವು definitions ಎರಡು perfect ಆದವು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? reducing sugars ಒಂದು, non-reducing sugars ಒಂದು. So ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು definition ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು preparatory 1 ದಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? definition of a reducing sugar or definition or a non-reducing sugar, and draw a Howard structure of a maltose or a sucrose or a glucose. Clear? So that structures also we will learn it today. So structures bada important ಇದೆ. 101% ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ವಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು 100% ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ವಾಂಟ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು, yes, you need to have an idea about the glucose. ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ occurs both in the free also, in the combined form of a nature also. ಸೊ ಫ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ a glucose itself in that. Clear? So it will be included in the glucose itself. Clear? Done. One second guys. Confirm numerical problem. Yes, confirm numerical problems ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ. When I'll do, on Sunday I will be doing it. Okay, coming Sunday which is there, because you people have an exam on 21st, right? So I will do that questions separate ಆಗಿ ಒಂದು live class ಅನ್ನು ತಗೋತೇನೆ, where I will tell you people that numerical problems will be short ಆ question, which numerical problems ನಲ್ಲಿ first I will take the preparatory questions also, plus I will be taking you people the ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಮ್ಮ? ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ problems, but separate ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಸ್ಪೆಷಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಂಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲಮ್ಮ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತ್ ಕಲಿಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಭಾಳ ಫಿಕ್ಸ್. 0 ಆರ್ಡರ್, ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. So glucose ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, and then we need to know the structure of a glucose now. So what is the structure of a glucose? Very easy to remember. If anyone is not knowing to remember how to remember the glucose structure, then easily trick I'll tell you how to remember it. So glucose is actually a aldohexose and is also called as a dextrose. It is also called as a dextrose. This actually question was actually asked in the MCQ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ question ಅನ್ನ. So ಈ type of question MCQ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. So please make sure you will be going through these things. Okay, going through these things. So glucose is also a monomer of a many larger and carbohydrates. Namely, it is also called as what? Cellulose or starch. Cellulose or starch. Clear?
ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಆಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮನೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಶೋರ್. I will just tell them to update. Okay, let us do like this. Like chemistry dalline update ಮಾಡಬಹುದು, chemistry marathon ಅಂತ. But thumbnail ನಲ್ಲಿ already update ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. When you click the before you click ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಾಣ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ, ನೀವೀಗ ಜನವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ 2 ಬರೆಯೋರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೂ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಅದಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Now it is considered to be a present in the large amount of organic compound on the earth, and the structure name will be C6H12O6. C6H12O6. Clear? Supriya will understand the topic first and then I will clarify your questions, because this all questions which you are asking me, those all questions are there. I have taken it already. So our questions are now explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay? Then afterwards C6H12O6, it is also a molecular formula. This is a molecular formula. So ಈಗ concentrate ಮಾಡಿ, carbon ಎಷ್ಟಿದೆ? almost 6 ಇದೆ, right? So how you will draw the structure of the carbon now? How you are going to draw the structure of the carbon? So this is actually the glucose structure with the Fisher's method. Okay, Fisher method in the glucose diagram ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ 6 ಇದೆ, ರೈಟ್? C6H12O6 ಇದೆ. Now 1 2 3 4 5 and 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತೇವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ CH2OH ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದ ತಕ್ಷಣ how you are going to do it? is it CHO, ಇಲ್ಲಿ CH2OH. ಆ ಥರ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆ ಥರ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 4, 4 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ? ದಟ್ ಇಸ್ OH H OH OH. ಕ್ಲಿಯರ್? OH H OH OH. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ H ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ H ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಇರಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ that is structure 1 is going to represent the spatial rearrangement, and the structure 2 is going to be represent the, and structure 2 and structure 3 represents the glycolic acid. Clear? So ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? glycolic acids ಅನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Clear everyone? glycolic acid ಆಗಿ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮು, ಎರಡು ಥರದ್ದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಥರದ್ದು ಸೇಮು. ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ CHO ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು CH2OH. ಕ್ಲಿಯರಾ? CH2OH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ H ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ OH ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ OH. ಕ್ಲಿಯರಾ? ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಗ್ಲೈಕಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 2 ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ CHO ಇದೆ, ರೈಟ್? ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ COOH ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ COOH ಅಂಡ್ COH. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋನಾ ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ COOH ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದೇ ತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ COOH ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ COOH ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು CH2OH. ಗ್ಲೈಕಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ COH ಅಂಡ್ COH ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಥೀಟಾ COH ಎರಡು ಕಡೆ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Then afterwards what you need to do again, very important concepts then again. Yes, the Fisher's projection is also very important. This also the question will be asked for 2 marks. Okay, ee question ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು 2 marks ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So this also will be asked for 2 marks. Preparatory 2 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, because every time definition ಮತ್ತೆ Howard structure ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they might ask this Fisher projection also. Fisher projection starting ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. When we were learning the PUC, ಆ time ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. Now recently they have stopped little bit Fishers, means repeat ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Howard structures ಬಹಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 5 years back previous year question paper ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು
ನಲ್ಲಿ there the questions have been asked more on the fissures only compared to the Hawat. But ಈಗ Hawat structure ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ compared to the fissure. Clear? So this is the D glycosylaldehyde plus and L glycosylaldehyde minus. This is how the structure will be. CH2OH OH, just a mirror image. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮುಖ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. That's it. Okay. Next comes the definition of it. Yes, aldehydes is also idu means you can just remember these things. Idna yavag kelilla jasti. Okay, idna yavag kelilla jasti because we are going to learn only important things today. Okay. Next barutte alpha D glucose and alpha beta D glucose. This is important. Okay, this is important on the perspective of boards. ನಾನು ಯಾವ್ದಾವ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಿಳಿತಾ? ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗಿದೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ, ಮೀನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎ ನಲ್ಲಿ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೌ. Concentrate properly and listen. So idu ಬೀಳಬಹುದು preparatory 2 ದಲ್ಲಿ, because preparatory 1 ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ the alpha form of a glucose, that is melting point is going to be almost 419 Kelvin. 419 Kelvin. Namaste appu. Then afterwards it is being obtained by a crystallization from the concentrated solution of glucose at 303. Crystallization process ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 303. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು 419 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 303 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Ma'am, physics marathon ಬೇಕು ma'am. I think sir has uploaded all one lesson topic also, no? Sir already upload ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ I guess one lesson topic. Yes, we will conduct. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, done. Namaste, I'm from Maharashtra. Oh, Yogita, you're from Maharashtra. That's very good. Kasa ahis, Yogita? Then afterwards, beta D glucose dalli ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. The beta D glucose dalli melting point ಇರೋದು 423 Kelvin. Okay, ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ನಡುವೆ. Okay, then it is being obtained by a crystallization from the hot and the saturated aqueous solution. ಇಲ್ಲಿ crystallization ಆಗಿ ಎದರಿಂದ crystallization ಆಗುತ್ತೆ? Concentrated solution of glucose ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ crystallization? It is going to become from the hot and saturated aqueous solution in the hot and concentrated activated, it means aqueous solution in the, then afterwards it becomes how much? 371 Kelvin. Okay, 371 Kelvin. Clear? Me पण चांगला आहे. Then afterwards, this is the structure how it's going to come. This is the structure how it's going to come. Concentrate properly now everyone. This structure is very important. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿನೇ, last page nalline. So how the glucose has been done? Alpha D glucose, how the structure has been? Everything will be same itself. Everything same. Glucose na structure bariyodu. Just the thing is how the attachment will be done. The attachment will be always be done from carbon. The attachment will be done from carbon 1 to carbon 5. Clear? So yell attachment agirutte carbon 1 to carbon 5 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದಲ್ಲಿ 1 to 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ OH ಇಸ್ ದೇರ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ OH ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ O ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ H ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ OH ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ 6, ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ OH ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ OH ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ನಲ್ಲಿ that will go up. So afterwards the beta D glucose is being produced. Okay, beta D glucose is being produced. Done. Thank you so much Yogita, it's impressive. चांगला आहे, मला पण आवडलं तुमचं. Then afterwards beta D glucose. What is actually happening in the beta D glucose? Just the OH which is present in the 5th position, that's going to go at the carbon 1 position. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು? carbon 1 position ಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ alpha D glucose is getting converted to the beta D glucose. Simple to remember, right? So ಇದನ್ನ ಬಹಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. That is how. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? OH ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ O connected ಆಗುತ್ತೆ, again it will be connected. Here OH is already been present. Here the O is being removed. Okay, O is being removed. Clear? Yes, I know Marathi, Amma. Why I should not be knowing Marathi? Then afterwards comes the main important thing, that is Howard structure. Clear? So in main perspective, this is also important, how the alpha D glucose is being produced with the help of the beta D glucose. So idu bala important too. Next row, we are going to draw it in the form of a ring like structure. Okay, ring like structures nalli tagiyolana. Okay, yes, I am from Uttar Karnataka appu. I am from Uttar Karnataka only. Yakro irbarda nanu Uttar Karnatakadalu? I should be not a Okay, now concentrate properly how the structures is being drawn here. So alpha D glucose and beta D glucose in a Howard structure, how you need to draw. ಈಗ benzene ring ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? Hi Darshi. Hi Darshini. Darshini. Nice name, huh? So hi Darshini. So listen here now. Actually ನೀವು ಹೇಗೆ Howard structures ಅನ್ನ ತಕ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ benzene ring ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Okay, ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Yeah, my language is very nice. Thank you. Okay, so this Howard structure in benzene ring ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, how it will become, I'll show you people. If I'll do ulta, I can do a wrong ulta, I don't know by the way. I can do it. So see here, concentrate here. Is benzene ring ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Is it looking like a benzene ring? Right? It's looking like a benzene ring, right? Yes, see, but is also from Uttar Karnataka. ಯಾವ ಊರಮ್ಮ Uttar Karnatakaದಲ್ಲಿ? So ಇದು ಇದ್ರ ತರನೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಂತು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So always remember, at a carbon 6 you need to attach a oxygen. You need to attach a oxygen. Clear? Carbon 6 ge already you need to attach a oxygen. Clear? Yes, Supriya, MCQ is little difficult to everyone. So only I have planned like this time for preparatory 2. Sunday our class ideyalla, Sunday dalli I will cover all the 3 marks and 5 marks questions, and on Tuesday I will try to cover for you people the MCQs. Okay, ಜಾಸ್ತಿ MCQs ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ, because MCQs ಮತ್ತೆ 2 marks questions ನಲ್ಲಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೇ, filling the blanks ಮತ್ತೆ MCQs ನಲ್ಲಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. So that only we can do it. Okay, why to get scared? See, I'll tell you, boards is very easy to score the marks. Okay, boards dalli bahala easy agutte score ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ marks. Boards dalli ಏನು difficult ಇಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗೋದಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. Just the thing is, you need to know how to do the smart studying. Okay, smart studying ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತು ಓದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗಿಂದ, ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 100% ಶೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಸಾಕು. ಈ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಫ್ರೆಶ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ.
ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಇದು ಹುಚ್ಚತನ ಅಂತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಏನಂತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ಗೋ ಆಫ್ ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ 5 marks questions ನೋಡೋಣ ಅಮ್ಮ I'll just show you people what type of a 5 marks questions also will be asked from this topic okay done yes okay everything is clear then let's start with this so carbon 6 ಗೆ oxygen ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು that's I told you people ಈಗ carbon 6 ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ oxygen ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ carbon 5 ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ carbon 5 ಗೆ CH2OH ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ so what you people will do that is going to be what here 1 2 3 4 5 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಗೆ oxygen ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ it's not like you are going to apply here 6th position ಗೆ oxygen ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ clear done now what you people will do now at the 5th position you will apply what CH2OH clear ಈಗ CH2OH easy trick to remember this okay ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ LOH ಬರಬೇಕು LH ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ 5th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ CH2OH ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ OH ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ H ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಂತ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ OH ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ H ಬರ್ದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ OH ಇದೆ ಆಮೇಲೆ H ಇದೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ H and OH ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ OH and H ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ HOH then ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ HOH simple to remember right ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ SV ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನನಗೇನು ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ನಿಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ CH2OH ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5th ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ CH2OH ಬರೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ H ಬರೆದ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ OH ಇದೆ H ಬರೆದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ HOH then afterwards opposite there is going to be HOH ತೀತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರಿಕ್ಕು ಹೋಪ್ ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ as CH2OH ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ H ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ H and OH then opposite of that it will be what OH ಮತ್ತೆ H ಇದ್ದಲ್ಲಿ OH H ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ HOH just the thing is ಇದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ OH H ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೀವು HOH ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ clear everyone clear done understood both the things both the structures are clear for you people Ega now comes the fructose how it is been it is an important ketoexose so fructose is actually a very important ketoexose and it is also has a molecular formula of C6H12O6 molecular formula ಏನಪ್ಪ ಇದೆ that is going to be a C6H12O6 clear C6H12O6 so next afterwards it has been obtained by a hydrolysis of a disaccharide hydrolyze ಮಾಡ್ತೇವೆ disaccharide ಅನ್ನ ಎದನ್ನ hydrolyze ಮಾಡ್ತೇವೆ disaccharide ಅನ್ನ hydrolyze ಮಾಡ್ತೇವೆ clear who is this Dhanush hi Dhanush no ma'am what you didn't understand appa it is obtained by a hydrolysis of a disaccharides and here the sucrose in the presence of hydrolyze ಯಾವಾಗ sucrose hydrolyze ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ make 5 marks important questions yes I will make 5 marks important questions yes Dhanush I didn't understand what you didn't understand Dhanush please inform mention any sentence which you didn't understand you didn't understand the structure ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು then it is a natural monosaccharides found in the vegetables fruits and the honey so this sucrose is actually present in everywhere it is also called as a naturally monosaccharide units okay monosaccharides units and it will be found in the vegetables and in the fruits and in the honey ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಶುಗರ್ ಹಾಕಲ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ because it contains the sucrose ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೋಕ್ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ everyone knows what is a coke 0
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಈಸಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಪೊಸಿಷನ್ 6, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 6 ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಪೊಸಿಷನ್ 6 1 2 3 4 5 6 ಕ್ಲಿಯರ್. 6ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ CH2OH ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? 6ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ CH2OH ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ CH2OH ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ OH ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, OH ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಈ ತರ ಅಪೋಸಿಟ್ OH ಮತ್ತೆ H ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ H ಮತ್ತೆ OH ಆಗುತ್ತೆ, H ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ OH ಮತ್ತೆ H. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ H ಮತ್ತೆ OH, ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಗೆ ಬರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? Studies why to what's my KCET rank? No, I actually didn't write the KCET only. I was actually going to do the BSc, so I didn't write the KCET itself. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಸಿ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಆಗೋಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ BSc ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. BSc ಆದಮೇಲೆ MSc ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. BSc ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಫ್ KCET. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ CH2OH, H, ದಟ್ ಇಸ್ HOH, OH, HOH, ದೆನ್ HOH. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ 6ನೇ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ CH2OH ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ OH, ಇಲ್ಲಿ OH and H is there, opposite HOH, opposite OHH, opposite HOH, ಅದರದ opposite OH, H. ಕ್ಲಿಯರಾ? ತಿಳಿತೇನ್ರೋ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಈಗ? Fructose is clear, everyone. Then next comes the legendary compound and belongs to the D series. It is appropriately written as a D-fructose. ಈಗ D-fructose ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? What is the structure of a fructose? Now concentrate properly. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ what is the structure of a glucose, right? ಈಗ fructose ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು fructose ಅನ್ನ? ಓಕೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ 1 2 3 4 5 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ 6 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? CH2OH ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದಲ್ಲಿ? CHO ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ CH2OH ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಎರಡು ಕಡೆ CH2OH ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, CH2OH ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು 12th ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್? ನಂದು 12th ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡೋರು? ನನ್ನ 12th ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡೋಕ್ರೆ. ಓಕೆ, how many hours does this lesson takes place? This lesson, let's see how much time it will take. I'm just trying to make you people understand that's the main target, not that how many hours the class is gonna go. Okay, CH2OH, ಇಲ್ಲಿ CH2OH. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ OH ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ. OH OH OH. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ H ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ, OH ಇದ್ರೆ H ಇರುತ್ತೆ, OH ಇದ್ರೆ H ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Next to cyclic structure of a fructose. ಈಗ cyclic structure of a glucose is done. Now cyclic structure of a fructose. Everything will be same again in the fructose itself, but ಇಲ್ಲಿ attachment L ಇರುತ್ತೆ. Here also the attachment will be at the carbon 5. ಈಗ carbon 5 ನಲ್ಲಿ attachment ಆಗುತ್ತೆ, carbon 5 to carbon 1 ತನ ಹೋಗುತ್ತೆ, carbon 5 to carbon 1 ತನ. See, carbon 5 to carbon 1. Clear, everyone? It will go and attach. That's it. This will be how the beta D fructose has been structure is gonna be forming. Very easy. Fructose ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೇಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತರಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನೋಲ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, VBT CFT. ಸೊ ಇವು ಇಂಥ
ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 1 hour ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಓದ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಯ್ತಾ. 1 hour ನಲ್ಲಿನೇ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so this is the structure. Then Howard structure, concentrate properly. How this Howard structure will be there? So ishto tanka ನಾವು benzene ring ಅನ್ನು ಮಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ how it will be formed the structure of a glucose Howard structure ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ Howard structure ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ವು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ are almost 6, right? So ಇಲ್ಲಿ carbons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? How much the carbons will be present here? Here the carbons will be present has a almost 6, but concentrate properly how the structure will be there. Positions ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? 1 2 1 2 3 4 5 6 is the positions, right? So alpha D fructofuranose na ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? That is concentrate. Here the oxygen will be present at the first position, then afterwards with the second position CH2OH. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಏನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, OH ಇದ್ರೆ OH ಬರಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ OH ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ H ಬರೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ OH ಬರೀಬೇಕು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿನೋ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ CH2OH, OH. ಓಕೆ, ಡನ್. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. CH2OH, OH, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಈಗ OH ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ OH ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ 3ಗೆ OH, H. 4ಗೆ 4 ಅಪೋಸಿಟ್ H, OH, ಅಪೋಸಿಟ್ H, OH, H. Clear? OH, H. But in the position 2 and in the position 5, both the side there will be a presence of CH2OH. Clear? Carbon 1 ಮತ್ತೆ carbon 6. Okay, carbon 1 and carbon 5 both will be having a CH2OH. Easy way to remember. Both carbon 1 and carbon 2, both carbon 1 and carbon 2 both will be carbon 1 and carbon 6, sorry, carbon 1 and carbon 5, carbon 1 and carbon 5 both the positions will be having CH2OH. clear? CH2OH ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH2OH ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ H ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಅನ್ನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Same ಅದೇ ತರ now you people need to concentrate here in the beta D fructose. ಈಗ beta D fructose ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this position which is there, that will be opposite here. Okay, here it will be opposite ಇದೆಯಲ್ಲ, right? Everything is opposite, no, right? So you just check with the remaining things. Just tell me now, you people only tell me now, alpha D fructofuranose ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ beta D fructofuranose ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ? Just the position is different or even the carbon and the hydrogen compounds are different? Tell me fast. So ಈ ತರ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Answer me that in alpha D fructofuranose ಮತ್ತು beta D fructofuranose ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ನಾನು ಒಂದಂತೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. I told you people the difference here. Come on, you people tell me what will be the difference here. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ? What will be the difference? Come on, tell me. Position is different. Perfect, Yogita. चांगली आहेस मुलगी तू, सगळं येते तुला. निर्मला, OH. Yes, position of the OH is different. Perfect. So everyone are listening to the class. That's very good. Don't waste your time, guys. It is not a time to waste the time now. ಈಗ ಟೈಮೇ ಎಲ್ಲ ಕುಂತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Is anyone understanding this clear class? ಸ್ಟಡೀಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
You can tell me what is not understanding. I'll clarify it once again. Okay. So Howard structure is clear. Alpha D fructofuranose ಮತ್ತೆ alpha D fructofuranose is clear. ತಿಳಿತಲ್ಲ? Done na? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ತರನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ತಿಳಿತಾ? ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹವತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕೇಳಬಹುದು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಬಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹವತ್ ನಲ್ಲಿ 100% ಶೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೌ ದ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಇನ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಾಲ್ಟೋಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. Yes, so these are the three structures which are very important. Okay, even the applications are also very important. So let us learn it properly. Yes, I will speak Marathi also. Hello Himanshu. Okay, so now sucrose dalli enagutte, on the hydrolysis of sucrose, the equimolar mixture of a D-glucose and D-fructose are being formed. Clear? Yavaga hydrolysis of a sucrose is done. Hydrolyzing of the sucrose has been done. Avaga enagutte, the equimolecular mixture of glucose, D-glucose ಮತ್ತೆ D-fructose are being formed. Okay, ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? Yes, once the class is done, the PDF will be available. Okay, I have already told to upload it. Then here, I would see sucrose is C12H22O11. Okay, sucrose is the formula gottide already ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Please structures ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ C12H22 and O11. C12H22 and O11, that is also called as in sucrose, plus H2O means hydrolyzing is happening. Hydrolyzing ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ C6H12O6, ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ C6H12O6. ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Structures are different, but the formula will be same. Then by the glycosidic linkage between the C1 of alpha D glucose, okay, glycosidic linkage with the help of the glycosidic linkage of C1 of a alpha D glucose and C2 of a beta D fructose. C2 of a beta D sucrose. What is going to happen? Fructose, that is going to happen. Those two monosaccharides can be held together. ಎರಡು monosaccharides, do fructose ಮತ್ತು D glucose, do monosaccharide units completely attach ಆಗುತ್ತೆ. Clear? They both are monosaccharide units. With the glycosidic linkage, they both will join together with the C1 carbon. L position attach ಆಗುತ್ತೆ C1 carbon ಗೆ. Then sucrose is a non-reducing sugar. Concentrate properly. Sucrose is a non-reducing sugar. You already know the definition. I have discussed already the definition of a non-sugar and a sugar. Clear? So non-reducing sugar has the reducing groups of a glucose and fructose is being involved. In case reducing groups of a glucose and fructose is being involved in the formation of a glycosidic bond. Clear? So here concentrate how the structures is been done. How a structure ಹೇಗಿದೆ ಅಪ್ಪ? ಈಗ ಎದರದು alpha D glucose ಮತ್ತೆ beta D fructose with the help of glycosidic linkage. ಎಲ್ಲಿಂದ glycosidic linkage ಆಗ್ತಿದೆ? C1 carbon 1 ದಿಂದ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ? carbon 1 position ಇಂದ. Clear? So alpha D glucose ಇಲ್ಲಿದೆ. Clear? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು, ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ C1 ಕಾರ್ಬನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಾವು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎರಡರ ನಡುವು ಯಾವ ಎರಡರ ನಡುವು? ಕಾರ್ಬನ್ 1 ನಡುವೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್
alpha D glucose and beta D glucose do carbon 1. Clear? So carbon 1 anna takonideve. Carbon 1, carbon 1. Clear? So iga concentrate ಮಾಡಿ carbon 1 ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ. So ಇತರದು carbon 1 of alpha D glucose do carbon 1 ಮತ್ತೆ beta D glucose do carbon 1 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್. ಇದು OH ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, this O will be positioned here. Okay, and then it will be attached to this. Clear? It will be attached in this way. This is actually called as glycosidic linkage. Clear everyone? Yes, no? You people need to tell me yes or no. Yes, no ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತು ಬಿಟ್ರೆ without replying. Understanding? Very good. Perfect. So, ಈ ತರ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ even I will be happy that I will understand that you are understanding the concepts. Okay? ಈಗ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ sometimes it might happen that they might ask the questions related to them also. Okay? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ let's be in a good place, no? ಯದಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಕಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳೋದಿದೆ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೈಸ್ ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ಡ್ ರೊಟೇಟರಿ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಲೆವೆಂಟರಿ ರೊಟೇಟರಿ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. Since the dextrorotatory of glucose that is almost of 52.5 degree is less than the levo-rotational of a fructose that is almost minus 92.40 guys. It's minus 0.92 how the actually the structure has been forming. Just concentrate properly here. Okay, it is actually a levorotatory, hence the mixture is going to be a levorotatory. If in case there is a invert sugar is being product formed when there is a change in the sign of the rotation from dextrorotatory to the levorotatory, that is minus, after the process of the hydrolysis of the sucrose, by the hydrolysis of the sucrose. Clear? So this beta D glucose with the beta D fructose hey agutte turnings are how it has been done. So that is also, this is also important that you need to have an idea that sucrose is actually in procedure hydrolysis aada takshana yav rotatory ಆಗ್ತಿದೆ. It is a levorotatory or it is going to be a dextrorotatory ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You need to have this idea. It's not only important in the board exams. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು KCET ನೂ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ KCET ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ, KCET ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ KCET ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೊಟೇಟರಿ ಮತ್ತು ಲಿವೊರೊಟೇಟರಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಟೋಸ್ದಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? Next, so maltose, that is in maltose C1 of one glucose is being linked to C4 of another glucose. So C1, so maltose ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ C1 of one glucose is linked to the C4 of another glucose unit of 2 alpha D glucose unit of 2 alpha D glucose unit. This is how alpha D glucose and alpha D glucose is present. C1 is attached to the what? C1 is attached to the C4. C1 is attached to the C4. Clear? C1 is attached to the C4. Idu C1, idu C4. So, idu alpha D glucose, alpha D glucose. Clear? So, ee alpha D glucose, C1, idu alpha D glucose. C1 attached irutte, C2 of, C4 of, sorry. C4 of another glucose. Another glucose. It is very easy, no? This is very easy, right? Maltose is very easy, right? Maltose ಬಹಳ ತಲೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ because glucose ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ. Yes, Amma Yogita. KCET is different and even the MCET is different.
Yes, Preetim, ma'am, teach bit fast. Okay, bit fast I will teach. Yes, sure. Even I was thinking I need to go bit fast because we are going to take a lots of time in chemical kinetics and haloalkanes and haloarenes. So, okay, KCET is a different, MCET is also a different. Okay, lactose is being found in the milk, so it is commonly known as a milk sugar. You have already learned this lactose in your biology classes might be, right? So biology classes nalli already kaltirtira neevu lactose anna, right? Am I right? Okay, now it is composed of a beta-2 galactose and beta-D glucose. It has a linkage between the C1 of galactose and C4 of glucose. Concentrate properly. How the linkage is done? Linkage is done between the carbon 1 of a galactose and carbon 4 of a glucose. So it means what? Lactose is actually the linkage between the galactose. We have already done the structure of a galactose. Galactose structure na already tagdideve navu. Galactose ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು क्लिअरा सिलेबस सेमच असते ते तेवढंच चेंज होते ओके ते तेवढं मनी सगळं क्वेश्चन सेमच असते ओके सगळं पोर्शन कॉन्सेप्ट सगळं सेमच असते क्वेश्चनचं पॅटर्न सगळं डिफरंट असते ओके Here what happens, beta D galactose and beta D glucose, what is happening here? Beta D galactose ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ and beta D glucose ಅನ್ನ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ beta D galactose ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಓಕೆ this is carbon 1 it is got attached to the carbon 4 it is got attached to the beta D glucose of carbon 4 but it is attached in the form of a Z-like structure. It is considered as a reducing sugar, has a free aldehyde group may be produced at a C1 group glucose unit. Clear how it has been done? It is always be done in the Z structure. Okay, sorry. That structure clear same ella itotana ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ that is because the carbon 1 ಇಲ್ಲಿ CH2 ಇಲ್ಲಿ carbon 1 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ OH ಇತ್ತಲ್ಲ this OH is there here actually this is present no CH2OH okay CH2OH ಇಲ್ಲಿ present ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ H ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು OH ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ OH ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇರೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ OH ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ದ Z structure okay in the Z structure polysaccharides starch amylose so this is the amylose structure also how the alpha it is very easy guys okay same structures ana takondu hogodu it will be continued like these only okay amylose structures also has been asked idu one question important ide actually this question is also actually important only then amylopectin so amylopectin structure is also same itself the branch 6 is being attached here carbon 6 is being attached same ella same irutte just amylopectin ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ C1 ಮತ್ತೆ C4 ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ C1 C4 ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ amylopectin ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಇದೆ ಹಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೇಮ್ ಈಗ ಏನು ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಮಿಲೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಿಲೋಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರದ್ದು C1 ಅಮಿಲೋಸ್ದು C1 ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮಿಲೋಸ್ದು C2 ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ C1 to C4 here is the C1 which is got attached to the C4 it is got attached to the C4 Done. Cellulose is also important, guys. Cellulose is also very, very important. Here the beta linkage has been done. Beta linkage has been done. So how it has been done? Carbon 1 ಮತ್ತೆ carbon 4 ಮತ್ತೆ again carbon 1 ಮತ್ತೆ carbon 4. That's it. Simple, right?
All the structures are very very simple and you just need to remember ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಮಿಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮಿಲೋಪೆಕ್ಟಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡರದ್ದು ನಡುವು ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ C1 ಮತ್ತೆ C4ದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕೇಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬೀಟಾ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೀಟಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, beta links are happening here. Then glycogen dalli enagutte, glycogen importance of a carbohydrates is concentrated done, proteins are done, amino acids, this also remember guys, just in case. Okay, then classification of amino acids, there is neutral, basic and acidic. Then non-essential amino acids, non-essential amino acids annu keltare, this is also actually important, idu ondsala kelidare model question paper dalli. Okay, non-essential amino acids are actually defined as the type of amino acids which can be synthesized in the body. Enagutte, we can synthesize that into the body. We can synthesize this into the body. So essential amino acids is there. Few are the essential amino acids which I have attached it in the PDF. Please make sure to go through them. Okay, zwitterion is present, zwitterion, then peptide bond, peptide linkage is present. Classification of proteins, fibrous protein, globular protein, hydrolysis of the protein, derived protein, primary structure, secondary structure. So there is alpha helix structure. This is actually a beta filated sheet of a protein and this is how the structures are drawn. Tertiary structures, quaternary structures. So these are, this is very important to remember. This structure, if you remember, this is more than enough. So idenne nenapitkonbitre saku, primary, tertiary and quaternary structures. Clear how the structures will be done? Just go through this. Okay, matthen important ide, lipids, then enzymes. Enzymes mele direct questions anna discuss madona, that's more enough. Classification of vitamins, idu important ide, Chargaff's rule annೋದು. Okay, okay, try out this question everyone, try out this question. What about ma'am definition? Definition विचारते अम्मा, they will ask, सगळं विचारते. डेफिनेशन फिक्स आहे तुमचं, ते प्रिपरेटिव्ह 1 मध्ये एक डेफिनेशन फिक्स असते ना, एक फिक्स होतं ना, नॉन रेड्युसिंग रिच शुगर अँड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ माल्टोज, ते फिक्स होतं ना, डेफिनेशन फिक्स असते, एक डेफिनेशन तरी फिक्स असते. Come on, try this question everyone. Try what you know now. I'll give you people 10 seconds. 10 seconds. Ten seconds. 10 seconds. Come on, try this question, guys. A. ಇಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾ? Everyone need to answer it. Everyone need to answer it. Perfect. Very good, guys. Option A is the correct answer. Try this. Option is the correct answer. Why? Because whenever the two monosaccharide units come together, they lose the molecule of a water and then they will form the oxide bond between them. Why? Because they are losing one water. They are losing one water.
loss of water will be happening here. So the glycosidic linkage has been formed, is being done by the oxygen atom between the two monosaccharide molecules, between the two monosaccharide molecules. Clear? Clear everyone? Next question try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Which of the following statements about the starch is incorrect? Which of the following statements about starch is incorrect? About the starch is incorrect. Try this question everyone. This question try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Try this. Again I will give you to people 10 minutes. Sorry, 10 seconds. Fast, try. Option C is the correct answer. Okay, only 2 people are telling me. Please, remaining students also need to think it. Which option will be the correct answer? About the starch. About the starch. About the starch. Come on. Think about it. Think about it. Think about it. Any doubt, you people can ask me. Any doubt, you can ask me about this chapter, because I'm going to show you people some of the questions now. Some questions I'll tell you what type of questions will be asked actually. Option C is the correct answer. Very good. Perfect, guys. It is a reducing carbohydrate. It is going to be the reducing carbohydrate. Clear? Try this. Lysine is an example of a polar but an uncharged amino acid. Lysine is an example of a polar but uncharged of amino acid. It is a uncharged of a amino acid. Come on, try this. Try. Option A will be the correct answer. Option A correct, Rita. Which option will be correct? Lysine is an example of a polar but uncharged amino acids. Option A is the correct answer. Yes. Okay, sorry. Option A will be the correct answer. Clear? Done. Reason is already been given to you people. Right? Okay, this you people try. Till then I'll give you people the questions. And then we'll go for the some questions. Which type of questions will be asked in the biomolecules? We can discuss. Try out this.
Option A correct irutta. Okay, now I'll discuss about some of the questions related to the exam, means previous year question paper nalli and passing package dalli yav tara questions anna keltare annodu discuss madona. Okay, then shall we start? Okay then, so write the Howard structure of a maltose, Howard structure of a lactose, write the structure of a sucrose, Howard structure of a sucrose, then write the chemical reactions to the alicodate, that is glucose contains 5 OH group, andre enagutte, that is going to be how the structures are being drawn. Okay, yav tara structures na draw madabodu, C6H12O6. So in the presence of acetic anhydride you are going to get what? Glucose pentaacetate anna produce madutte. Why? Because there is a presence of a 5OH group. 5OH group present irutte adralli. Clear? Next comes the glucose contains the 6 carbon atoms in the straight chain. Then it is going to be the N-hexane. Straight chain nalli akasmat agi straight chain dalli 6 carbons continuous agidre avake enta karitare N-hexane anta karitare. Then you need to draw the structure of an N-hexane. Clear? So next, give any difference between amylose and amylopectin. So amylose ಮತ್ತೆ amylopectin akasmat difference ana kelilla andre I have already told you structures will be asked. Okay, akasmat difference kelilla andre structures ana keltare. So now already the structures ana hege tagibek annodu helidene. If you people want, you can just reverse back the video and you can see it. Okay, then write the difference between the DNA and RNA. Then name the sugar moiety present in the DNA, that is ribose. Then afterwards name the sugar moiety present in the RNA. Name the vitamin that cannot be stored in our body, that is vitamin V and C, and which is the optically inactive alpha amino acid, that is glycine, is actually called as a which is optically not active. So vitamin or vitamin C can be seen. So for that purpose only we use usually vitamin C for our brightening purpose. So yaar hudgiyar idare, yaar class noಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ girls, so they will apply no vitamin C syrup gel and some cleansing event where the vitamin C is present everywhere. So for that vitamin C will be used, because externally we can't eat it. No, for that purpose we will use it for our skin purpose, so that it glows our skin. Vitamin C work is only to glow the skin. Okay, to glow the skin. Okay, thank you miss. Biomolecules is done. Biomolecules chapter is done. Okay, so let's start with the biomolecules is done now. It is very easy. Concepts are very easy in that, guys. Fisher's method, Howard structures, ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಟಾಮಿನ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೋಟ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಯು ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮೀ. Shall we start with the chemical kinetics or with the haloalkanes and haloarenes? Come on, tell me which chapter will start now. Haloalkanes and haloarenes or we'll start with the chemical kinetics. Chemical kinetics start madodana, and haloalkanes ಮತ್ತೆ haloarenes we will start. Which chapter will start first? Fast ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. Chemical kinetics will start. Any other votes? Only one person has voted. Yaar ಹೇಳ್ತಾರೆ chemical kinetics? Only one person is telling. Please tell me remaining students also that we'll start with the chemical kinetics or haloalkanes and haloarenes. Come on, I'll give you 10 seconds for you people. Tell me fast which actually chapters we need to start. Come on. Come on, guys. Chemical kinetics. Yogita is also telling chemical kinetics. Okay. So we'll start with the chemical kinetics itself. Chemical kinetics ane ಮಾಡೋಣ.
You are my big fan from the Ballari. Oh, that's very nice. Thank you. Chemical kinetics start na? Okay, done. We'll start with the chemical kinetics only. Chemical kinetics ಇಂದ ಯಾವ important concepts ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಲಿಸಲ್ಲ. Okay. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ಲ. One second guys, give me 1 second. Okay, I will teach chemical kinetics only then. Okay, you people need to give me some time. One second guys, something is happening here. I'm looking pretty now. Wait guys, what is happening? I'm not understanding first of all. I don't know. Come here. Who's your channel manager? Ashutosh. Call him and tell him keep it auto start off. Let it be. Speak at the assessments. Yes, I'm clear now. No one is hacked.
ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರಿ ಆಯಿತು. Okay, done. Okay then, let's start up with the chemical kinetics then. Chemical kinetics start ಮಾಡೋಣ. Yes, it's clear no? Okay, thank God. I think something had become to that. No problem guys, sometimes happens, what to do. Happens sometimes. One second. No one is hacked. Let's see what is happening here. One ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? Done. Clear it is now. Start, ma'am. Okay, I will start, guys. Wait. Wait 1 second. Okay, perfect now? Clear? Am I audible, visible properly? Because in my this it has got stuck actually. I'm not getting why. Here it is stuck. Okay, in phone it is visible properly then. Okay, I think in phone it is correct. But I don't know why here it has been done. It's okay, I'll just see your chats here then. Okay, let's start then. Visible everything properly. Okay, so let's start with the chemical kinetics first. So ಈಗ chemical kinetics ಇಂದ ನೀವು ಏನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. So what actually you need to be perfect in this chapter. First thing you need to remember is about the rate of the reaction. What is actually the rate of the reaction is, okay? Hey, understand ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? That is going to be the rate of the reaction. What you should remember, that is rate of the reaction. So what is the meaning of a rate of the reaction now? Rate of the reaction andre enu? So yavaglu change in any concentration of a reactant or a product per unit time. Okay, change in if any change is happening in the reactant or if any change is happening in the product side at also per unit time ನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ rate of the reaction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Change in any or product per unit time is actually called as a
time is actually called as a rate of the reaction. For that purpose, rate is actually called as rate andre enanta karitare, decrease in the concentration of the decrease in the change in the means decrease in the concentration of the reactant side and decrease in the reaction concentration of the product side and the product side. Okay, and the product side. So ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಈಗ rate ದು ಎರಡು definition ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. Okay, we can take two different formulas for the rate. First formula what we can take first is about decrease in the concentration of the reactant. Clear? Decrease in concentration of reactant divided by how much time it has taken to decrease. Okay, how much time it has taken to decrease. So one more rate we can take in, that is increase in concentration of product. Okay, concentration of the product divided by how much time it has taken to increase it. Time taken to increase it, that is actually called as a rate of the decrease in the reaction. Clear? And then rate is also equal to the increase in the concentration of the product divided by how much time it has taken to do it. Okay, how much time it has taken to do it. Clear till here everyone? Now what you need to understand the concept is, next thing is, that is about the equation. An equation anna nenepitkobeku, that is, let us consider. Okay, let us consider that is going to be A product is forming the B. In form ಆಗ್ತಿದೆ, A product is forming the B. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, rate will be. Okay, rate will be written as. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, then rate, how it will be considered, rate is actually equal to delta of A, that is reactant side though. Okay, delta of A and yes, response guys, response. Understanding? Yes or no? ಹೇಳಬೇಕೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. of A divided by how much time it has taken. Delta of A divided how much time it has been taken. That is delta T. Clear? Delta T, or else you can write it as small t also. Okay, small t ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋದು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, that also we should write it. Am I correct? Done? ತಿಳಿತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಏನ್ರೋ ಬರೀ ಒಂದು ಎಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ನೋನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, clear? Hypothetically this is actually equal. Then hypothetically we got to know that if in case the equation, let us consider the equation as A of B, here rate will be considered with the reactant side, how much time it has taken, and the product side, how much time it has been taken. For the compound A and for the compound B, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ next we will understand about what is the meaning of an average and instantaneous rate of reaction. Next concept ಏನು ಬರುತ್ತೆ? That will be, oh sorry. So next will be that it will be what? That next point will be what? That is average and instantaneous. Average and instantaneous. Average and instantaneous reaction dalli yav tara actually immediate agi reaction agutte. Clear? Average and instantaneous. Average ಮತ್ತೆ instantaneous ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, 1 second guys. Spelling mistake ಆಗಿತ್ತು. Okay, now
rate of the change in the concentration, rate of the change in the concentration of the reactant or product. Okay, akasmat yavadadru change agtidre, rate of the reaction is changing in the reactant side also and in the product side also, right? So what will be the definition here? Come on, tell me. You people also can answer me here. Okay, that is rate of the change in the concentration of the reactant or the product. Concentration yellow change agbodu, onondsala change agbodu reactant side dalli, onondsala change agbodu product side dalli, right? So yellow change agbodu. Clear? So yellow change agbodu even in the reactant side or in the product side for a given interval of time. Ishte interval of time dalli the rate of the concentration of the reactant side or else in the product side, if that concentration is changing in a given time, that is called as going to be what? Average or instantaneous rate of reaction. Clear? Good morning, Nai. It is good afternoon, barbers. Good afternoon, Nagidiyappa. Okay. So what will be the definition here? Rate of change. Okay, rate of change in the concentration in reactant or product in a given interval of time. Now in case if you are going to consider as reactant is giving us the product. Am I correct? Reactant is giving us the product. So what will be the average? What will be the average rate? Average rate ಏನಾಗುತ್ತೆ? R2 minus R1 divided by T2 minus T1. Right? Am I correct? So ಇದನ್ನ total ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? How you people can write it? ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ? R2 minus R1 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? That will be minus delta R divided by delta T. Right? Am I correct? Am I correct, guys? Is it correct? Excellent, ma'am. What is excellent, ma'am? Okay. So clear everyone with this? Titala elargo? Yes, no. No, yes, yes, something should be told. No, yes, no. Something needs to be told, guys. Everyone are clear till here? Next comes the rate of the chemical reaction. Rate of the chemical reaction is done. Then afterwards, how the consideration is done. Average instantaneous rate of reaction is done. Clear? Now, let us go to the instantaneous is also done. No. Factors which are influencing the rate of the reaction. Factors which are influencing the rate of the reaction. Okay. Till here everyone are clear now. Well, basics. So basics ella confusion markobedi. Basics are very, very important to know. Understood know how the rate of the reactions are forming. Instantaneous iddag hege form agutte, average iddag hege form agutte. Instantaneous iddag same, average hegiruttalla, instantaneous tellulu hage agutte. Clear ah? Yes, Prakash, you have any doubt, Prakash? Any doubt idena, Prakash appa? Okay, I am going to go for the next topic now. That is factors influencing the So factors influencing the rate of the reaction. Factors which are influencing the rate of the reaction. Clear? Factors which will influencing the rate of the reaction. Now, what are the factors which will influencing the rate of the reaction now? Let us understand this concept. Okay. First point is going to be concentration. First, we will learn about the concentration. This is very important in this.
So either important topic barutte, that is going to be factors which are influencing the rate of the reaction will play a very important role. Okay, it will play a very important role. Consider properly. Here what happens, you know, whatever rate of the reaction is happening here, whatever the rate of the reaction is happening, influencing spelling is wrong. Okay, one second guys. Oh, influencing anta baradbittidana. One second. Let me change. Correct idenappa iga? Clear? Change agide kaantidennalla by the way. Okay, thank you for telling. Okay, then ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ is actually directly proportional to the concentration of the reactant as well as concentration of the reactant where it is decreasing, where it is slowly decreasing the concept. Okay, slowly it is decreasing, so on that product it is going to increase. If the reactant side akasmat decrease akonta hodre product side increase akonta hogutte. Clear? Reactant side akasmat decrease akonta hodre product side increase akonta hogutte. Clear? And with the help of course of a time, like time taken, ಈ rate of the reaction ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಕ್ರೀಸು ಇಂಕ್ರೀಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ that rate of reaction is going to start decreasing again, that rate of reaction is going to start decreasing again. Very simple to understand. Rate of the reaction is directly, okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ rate of the reaction ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀತಾನೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Okay, directly proportional to the concentration of the reactant. Now, has the concentration of the reactant decrease akonta hogutte? If in case this concentration of reactant will decrease, if it will start decreasing, then what happens with due to the time, it will start decreasing due to the time, okay. So in case reactant nu decrease akonta hogli, illadre ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾಟ್ ಗಿವನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. Clear? Rate of the reaction also will decrease. Clear everyone till here? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Concentration ಏನಾಗುತ್ತೆ, rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, concentration of the reactant or the product is decreasing. It is due to the time. Okay, given time ಜೊತೆ, course of time ಜೊತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ reactant ಮತ್ತೆ product, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, rate of the reaction ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Rate of the reaction ಅನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Clear everyone? ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is clear? This is clear everyone? Next comes the temperature. ಈಗ temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will happen with the temperature? Okay, perfect. Next comes so ಈಗ temperature ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will happen with the temperature? So here rate of the reaction will increase with the increase of the temperature. Rate of the reaction ಏನು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. If rate of the reaction is increasing, then even the increase in the temperature is also possible. There is increase in the temperature. Increase in
temperature is also possible. Clear? If in case there is an increase in the temperature and the rate of the reaction is also increasing, then there will be, usually it becomes almost the double for 10 degrees Celsius rise of the temperature. Clear everyone? And usually there will be a double, okay? Degrees Celsius of temperature. There will be a 10 degrees Celsius of temperature rise. Okay, there will be a 10 degrees Celsius temperature rise is possible. Clear everyone? Next concept comes. What is the third one which is going to affect here? What is the third one which will be affecting? Third one will be catalyst. What is the work of the catalyst? Now, actually, we discuss which ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಓಕೆ ಓಕೆ ವೇಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಏನು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ reactant to product by using the catalyst reaction and fast ag madutte. Some of the catalyst will be used for the reaction to make it slower, for making it to faster also, right? Slow reaction and fast ag use ಮಾಡ್ತೇವೆ. This concept is actually used in where haloalkanes for the haloarenes and use ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? So this concept is used in SN1 and SN2 reactions. So ಅದರಲ್ಲಿ catalyst ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ನಾವು catalyst ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? How to understand the catalyst here? Understanding, am I visible, audible properly to everyone? No? Okay. So this catalyst is actually generally it is going to speed the reaction that we know, right? So by lowering the energy barriers, by ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? They will lower the energy barriers. Make the reaction faster, that we know, right? It will make the reaction faster by lowering the, okay, by lowering the energy barrier. Clear? By lowering the energy barrier. ತಿಳಿತಿದೆನಾ? By lowering the energy barrier. Yes, no? That is also, this energy barrier is also called as a activation energy. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Activation energy ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. Activation energy ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. This also will be asked for 1 marks. Okay? Definition ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. They might ask this for 1 marks as a definition. Definition ತರಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Clear alla? Catalyst and clear. Catalyst generally is increasing the speed of the reaction by lowering the energy barrier. That is also called as an activation energy. Then next concept. Fourth one comes. Fourth comes the surface area of the reactant. Okay, what actually happens with the surface area of the reactant? If in case surface area of the reactant, what is actually happening in the surface area of the reactant? Greater the surface area, faster will be the reaction. Very easy, right? Greater the surface, faster the reaction. Clear? Yes.
So last concept comes, that is fifth one. What is the fifth point which we should write? Nature of the reactant. What will be the nature of the reactant? And sixth one, sixth one, that is pressure of the light. Okay, or it is also called as a presence of a light. Okay, now what happens in the pressure nature of the reactant? So here what is going to happen is different reactant will undergo the different similar kind of a reactant. Means what yavdu reactant togotiddaralla, it depends on that. Okay, akasmat ನಾವು ಅದನ್ನ reactant ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ reaction ಆಗೋ time ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ time ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 years 60 years ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 60-70 years ತನಕ ತಗೋತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸತ್ತು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೂ ರಿಚ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಾಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ different reactants will undergo the similar kind of reactions with the different rates, because the energy factor is involved in with a different bonds and a difficult. Okay, in different bonds and in a different way it is going to be falling. Clear? S no 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 S S. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? So soon you people went to have food? Huh? Kushal, uta mat, yes ma'am. Okay. Different reactants will undergo the similar kind of a reaction with the different rates. Okay, because the energy factor involved with the different bonds are different. Energy, whatever the energy factor has been involved, no? Whatever the energy factor which has been involved, no, that all energy factor which are present, that will be with the different bonds and a different way. Okay, energy factor involved is so it will be in a different only completely energy bonds are completely different. So presence of light dalli enagutte, if the light provides the necessary activation energy for photochemical reaction. Light will actually provide proper activation. Okay, proper activation proper activation will be provided for them for the photochemical energy. Okay. Watch which time close are. What is the meaning of which time close? Okay, clear till here everyone? Done? Clear everyone? So factors which are influencing the rate of reaction, first one is concentration, and then comes the temperature, and then comes the catalyst, then the surface area of the reactant, then the nature of the reactant, then afterwards presence of the light. Clear? Presence of the light. Now next concept comes this. What is the next concept which you should remember? That is rate expression and the rate constant. What is the meaning of an rate expression? Rate expression and rate constant. Rate
constant. What is the meaning of a rate reaction and a rate constant? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is going to happen here? Yes, what is the meaning of ma'am which time close ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ? What is the meaning of which time close? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, we will discuss it as AA plus BB which will actually give us CC plus DD. Okay, am I correct? Done. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, here what happens, where actually the rate is being dependent, rate is actually directly proportional to. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಟು ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ and the product. Am I correct? Am I correct? Right? Rate is actually directly proportional to the reactant and the product. This at least we know already, right? ಇದಂತೂ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಏನು ಬರ್ದ್ನಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಎಸ್, ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಮ್ಮ. D of R, yes, correct everyone. Rate is also equal to D of R divided by ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅದು, how much it has been become, that is also important. No, for that proportionality constant can be given as this. Then solving questions. I'm explaining the derivatives for you people. Rate constant K is actually equal to what? Rate constant. Clear? Then okay, ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? K is actually equal to the rate constant. Okay, done. Okay, then now let's have a 5 minutes break. I'm calling about a service which can help you to get more. Okay, let's have a 10 minutes break. After 10 minutes I'll resume. Okay, I'll have some water and come. Water has got kali. Yes, x plus y is actually equal to order. We'll discuss that also. Don't worry.
Yes, guys, I'm audible. Audible to everyone. Perfectly audible. Yes, no, yes, no. Please tell me. Yes, no, guys. Please tell something. Yes? Okay, then let's start with the next one. Okay, next we'll start what we were about to start now next. So I will show you people some of the questions to you. Okay, I'll show you people what are the questions which they might ask. Okay, which they might ask. By the way, guys, class is still going on, right? One second, guys. Let me check. Okay, let's start without wasting the time now. What type of a questions they will be asking it in this chapter and the health and first nano, so that you will have an idea about the chemical kinetics questions. Okay, first question is explain any two factors which are affecting the rate of the reaction. Okay, this question was actually being asked you people in the preparatory exam also. This question preparatory exam dalli biddittu. Is it correct? Explain the two factors which are affecting the rate of the reaction. 2 marks bidditalla ee question. Fast agi hei nodana yaar bardidara preparatory 1 dalli ee question anna yaar bardidera. 2 marks ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ 2 marks ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ who has written this question come on tell me fast explain the two factors which are affecting the rate of the reaction yes right it had come in the exams also right ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ nature of the reactant ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ that is going to happen 2NO plus O2 which will give us 2NO2 okay which will give us 2NO2 which is going to be the fast reaction clear same ಅದೇ ತರ 2CO2 plus O2 is going to give us the 2CO2 clear ಈಗ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಕರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೋ ಈಗ ನೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು NO2 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು NO ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು O2 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು CO ಹಾಕಿದೆ ಓಕೆ NO ಜಾಗದಲ್ಲಿ CO ಹಾಕಿದೆ ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ reaction will become slow right so reaction akasmat slow adre this NO will be replaced by CO then reaction will become slow right avaga enagutte avaga reaction slow agagutte that's what it is completely dependent on the nature of the reactant whether we have taken a fast reaction or whether we want a slow reaction depends on that you need to take a reactant clear then afterwards comes the concentration of the reactant next comes what concentration of the reactant so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ concentration of the reactant that is higher the molar concentration of the reactant faster will be the rate of the reaction and the vice versa so if in case molar concentration ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ if in case molar concentration ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ concentration of the molar ಅವಾಗ reactant faster ಆಗುತ್ತೆ and rate of the reaction is going to be very slow clear so opposite okay in case
ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಲ್ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ NO ಮತ್ತು O2 ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ NO ಮತ್ತು O2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ nature of the reactant I'll repeat it once again. Yes, I'll repeat it. Concentrate properly and listen to concentrate. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆದರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಲೋವರ್ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 2 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ನಾವು ಎರಡತ್ರನ್ನು ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಲ್ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ರಿಯಾಕ್ಷನು ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ NO plus O2 is forming NO2 ಕ್ಲಿಯರ್ NO plus O2 is forming NO2 ಈಗ CO2 ತಗೊಂತಾರೆ CO plus O2 is forming 2CO2 ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ NO ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ CO ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ನೋ they needs to combine they need to become friends and then they will form the product so there will be a procedure ನಿಮ್ಮದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ರೈಟ್ 1 ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ 3rd ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ದೆನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದಿದೆ ನಾನು ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಚಾಲು ಆಗುತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತು ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತು ರೈಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ some friendships will be like what it will become immediately fast means click ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರದು okay it will become click that time it will be fine okay so that is actually called as a nature of the reactant so concentration of the reactant ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ that is higher the molar concentration ಅಕಸ್ಮಾತ್ high molar concentration ಇದ್ರೆ it will be more higher concentration will be there then the reactant will be faster and the rate of the reaction and vice versa is gonna happen clear everyone Next comes the temperature for every 10 degrees Celsius rise. For every 10 degrees Celsius rise temperature, reaction rate will double or more. Okay, reaction rate is going to double or more. So, for every 10 degree rise of the temperature, akasmat 10 degree rise of the temperature is increasing. 10 degrees Celsius, so increase ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು increase with the 10 degree Celsius ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು 10 degree Celsius ಅನ್ನು increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ the reaction rate will be double or it will be more Then next presence of a catalyst so presence of a suitable catalyst it will increase the speed of the chemical reaction so ನಾವು ಯಾವ ತರ catalyst ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ we need to use the catalyst means catalyst ಕೆಲಸ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ it won't involve in the reaction clear everyone so ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ that is the ability of the catalyst ಅದು ಕೆಲಸನೇ ಅದು ಓಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ it will not involve in that okay but it will not involve in that clear ತಿಳಿತಾ okay next rate law expression and write its mathematical form rate law nu kelidru I guess so rate law has also been asked right ma'am class ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು ಮುಗಿಬೋದಪ್ಪ 2:30 3ಕ್ಕೆ okay class can it get over at 2 o'clock 3 o'clock
3 o'clock ಮುಗೀತಪ್ಪ. I'm just checking, wait, which type of a question they had asked again. Yes, we need to start with the haloalkanes also still. Once again, give me students, just I will check which question is being asked again. She mentioned the factors which will affect the rate of the reaction. I have told you already, we have discussed it also, right? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ yes, show that the half-life of a first-order reaction is independent of initial concentration of the reactant. So, ಇದು question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, half-life ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I'll tell you people. Yes, sure, Amma Vidya. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಇವತ್ತೇ PDF ಹಾಕ್ತೇವೆ. Okay. That is state rate law expression and write its mathematical form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So rate law is what? Rate of the reaction is directly proportional to the product of the molar concentration. Product of the molar concentration of the reactants with each concentration which is going to terms has raised to the some powers which may or may not be same has that of the stoichiometric coefficient. Has that of the stoichiometric coefficient. Clear? And it will be balanced chemical equation. E discuss ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ already question ಅನ್ನ. So this is also important. Rate law definition ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. Okay. Next, order of the reaction. Give an example for the zero, first order and fractional reaction. Derive the integrated rate constant K for the zero order reaction. So this is what I was discussing about. I have told you people already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ R⁻0 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? So if in case they will ask you people first order reaction, integrated rate constant K for the first order reaction anna kelidre, then the R value will be 0, R value will be 1 here. Clear? In case half period for the first order reaction anta kelidre, this is how you people need to solve. So where you will substitute T is equal to T half and T is equal to T half and R is equal to R naught divided by 2. Clear? Yes, Sanjana Kamath. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ T is equal to T half ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ R naught divided by T 2 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ R naught divided by 2 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ T ಜಾಗದಲ್ಲಿ T half ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. So this is the graphical representation of effect of a catalyst on the rate of the reaction. Rate of the reaction ಅಲ್ಲಿ catalyst ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, catalyst ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ MCQ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ MCQ ನಲ್ಲಿನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೇ ಮೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ MCQ. They might include that in the MCQ. Done? Krita? Okay. Okay then, let's start with the last chapter, that is haloalkanes and haloarenes. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ haloalkanes ಮತ್ತೆ haloarenes ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ us understand about the concepts also. Clear? So let's start with haloalkanes and haloarenes. In haloalkanes and haloarenes, one question is fixed. That is going to be the SN1 ಮತ್ತೆ SN2 and some named reactions are also going to be fixed. So ಈಗ haloalkanes ಮತ್ತೆ haloarenes ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, lots of questions they will ask.
Okay, lots of questions will be asked on the haloalkanes and haloarenes. We'll discuss that also. Okay, first you should remember about the haloalkanes and haloarenes and its classifications. Okay, first thing you should have an idea is about the classifications. So let us know the classification of haloalkanes, that is monosaccharides, that is also called as an RX. Monosaccharides andre enanta consider ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, RX ಅಂತಾನು consider ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is monohalides are monohalogen derivatives of alkanes which have a general formula as CnH2nH. Okay, CnH2nX. Clear? H2n plus 1 X. That is general formula for the monohalides. General formula for the monohalides. And it is also known as a alkyl halide. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ? Alkyl halide ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. Clear? And RX may be a 3 types. RX ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? 3 types ಇರುತ್ತೆ RX. Clear? ಯಾವ ತರ 3 types RX ಇರುತ್ತೆ? First is about the primary, that is R of CH2X. R of CH2X. Clear? Secondary ಇದ್ರೆ R2 of CHX. R2 of CHX ಅದು secondary. Tertiary ಇದ್ರೆ R3 of CX. R3 of CX. Clear? Theta? haloalkanes ಮತ್ತೆ haloarenes ದಲ್ಲಿ classification of the haloalkanes ದಲ್ಲಿ monohalides ದಲ್ಲಿ primary, secondary ಮತ್ತೆ tertiary ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ primary ಇದ್ರೆ RCH2X, secondary ಇದ್ರೆ R2CHX ಮತ್ತೆ R3CX. Clear? Next comes about the dihalides. So dihalides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Compulsory you should remember the general equation, that will be CnH2nX2. Okay, CnH2nX2. This is general formula for the dihalides. Just now we have discussed about the monohalides. Monohalides ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? That is CnH2n plus 1X. ಇಲ್ಲಿ CnH2nX2. X2. Clear? So here geminal is and vicinal is there. Geminal and vicinal ಮೇಲೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ. We have told it last class ನಲ್ಲಿನೂ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ question ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. Okay? Next comes the trihalides. That general formula will be what? The trihalides are also called as a haloforms. Okay, trihalides are also called as a haloforms. So you can just see here CnH2n minus 1 X3. CnH2n minus 1 X3. That is actually called as what? That is trihalides. Clear? Tetrahalides ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? Tetrahalides ಅಂದ್ರೆ CX4 ಅಂತ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ CnH2nX n ಅಂತ X2 ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೈಹಲೈಡ್ಸ್ ಹೆಲೋಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದರದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CnH2n minus 1 X3. ಡೈ ಅಂದ್ರೆ 2. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ CX4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? CX4. Now important concept is aromatic halogen compound. Aromatic halogen compound ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ? Sure appo, I will do it. I will do it on numerical problems also. Okay. So whenever the halogen atom is attached, ಯಾವಾಗ halogen atom attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ರ ಜೊತೆ? Halogen atom is attached to the aromatic hydrocarbon directly to the ring, then the substances is actually known as a aryl halide. So what will be the aryl halide? The substance is actually called as a aryl halide. So general form ಏನಾಗುತ್ತೆ? ARX. Okay, ARX. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬಹುದು? You can take it as X can be taken as Cl, Br. ಯಾವ್ದ್ರನ್ನು ತಗೋಬಹುದು? You can take it Cl also, you can take it as Br also. Okay. Yes. Wundt's reaction is also very, very important, Kushal. Each chapter in the. Okay. Next, monohalogen, allylic, phenylic and benzylic acid, halides. So just go through these concepts also. Then methods of preparation, halogen of alkanes, then the next ಬರುತ್ತೆ. This reaction is also called as a Schwarz reaction. Okay, this Schwarz reaction ಅಂತನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. I think Schwarz reaction was asked, right? Schwarz reaction ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, I guess so. Right? Schwarz reaction was actually asked, right? One second, guys. Let me check once. Yes, chemical equation. Explain Schwarz reaction.
with chemical equation. Yes. So what will happen here? So it is important to alcohols in the ಹೇಗೆ formation ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು important to. Then using HI is also important, which is important again. I will explain that. ಇವೆಲ್ಲ notes ಇರುತ್ತೆ. You can just go through it whenever you are feeling it like everything should be perfect. Okay. Yes. Let us know about the SN1 and SN2 reactions now. That is fixed. Okay. SN1 reaction andre enu? It indicates the unimolecular nucleophilic substitution reaction in the organic chemistry. So SN1 reaction andre enappa? You should remember it's a unimolecular nucleophilic substitution reaction. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction. See, here what happens is tertiary alcohol is getting reacted with the hydrogen chloride. It is getting reacted with the hydrogen chloride. Clear? Tertiary alcohol. Tertiary alcohol, that is also called as a anything you can take at the place of R. Okay, R jagdalli CH3 nu tagobodu, CH2 nu tagobodu, A nu tagobodu. Okay, nothing, it's not like we should take this only. Okay, HCl by the fast reaction it will be forming alkyl oxanum and the chloride ion. Alkyl oxamin and the alkyl oxamin and the chloride ion. Clear? So ಈಗ dissociation of the water next procedure ಆಗುತ್ತೆ. This is going to be the very slow process. That is alkyl oxanum is actually getting reacted, or it is a flow process. By the slow process ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ carbocation electrophile is being formed. Carbocation electrophile is being formed with the help of the water. Same ಅದೇ ತರ capture of carbocation is done. Then afterwards SN2 reaction is also called as a biomolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, biomolecular nucleophilic substitution reaction in an organic chemistry. Done. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here concentrate what is happening. First the nucleophilic, that is also separates the water. Nucleophilic, which will also the separating the water. It's also separating the water. Concentrate properly here. Alkyl oxanum endela, it will separate. We have taken a bromide ion which will go and attach to the carbon. Okay, which will go and attach to the carbon. Done. So alkyl bromide is being formed, and the water means what? It will separate the water. It will separate the water. Done. It will separate the water. So after separating the water, how it's going to form the reaction now? How it will? Separate the water. Clear? It will separate the water here. Then here how the reaction is going to happen with the Friedel-Crafts reaction. Clear? Dehydrohalogenation procedure. Okay, this is also important, guys. Stejev's rule. Stejev's rule is also important. This also has been asked once. Okay. Done. Then afterwards there will be a reaction with the metal also. Is important. Grignard's reagent is fixed question. Okay, Grignard's reagent is fixed question here. Okay, please don't miss the Grignard's reagent. Clear? Methods of that is also very, very important. Okay, I will show you people what type of questions will be asked from this chapter. Yes. So, few of the questions also will discuss. Ma'am, give PDF of the important questions. Yes, I have actually given you people, I guess so. I will give it once again, no problem. I'll give it once again, don't worry.
Ma'am, add PDF in the description. Yes, Appu, I will add the description ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Description ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Okay. So, Goa is the process that is alcohols react with the halogen acid. Okay, halogen acid. One is actually called as a HX. So, ಇಲ್ಲಿ same ಇದೆ ತರ ಇಲ್ಲಿ concentrate ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕೋಬಹುದು? We have put it as C2H5. R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? C2H5 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. R ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? C2H5 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Clear? In the presence of anhydrous ZnCl2, we are going to get what? Ethyl chloride, that is C2H5Cl plus H2O. C2H5Cl plus H2O is being produced. Clear? Gohos method, Dazens method is also important. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ROH alcohol ಜೊತೆ HX ಅನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ COCl2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Dazens method ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? SO that is also called as an SOCl2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SOCl2 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Hi Chirag Vijay, you are late. No problem, appa. No problem. You people had a college, no? I can understand. SOCl2. Clear? Next, San-Mears reaction ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. San-Mears reaction ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is catalyst. That is CuCl2 ಮತ್ತೆ HCl. CuCl2 or HCl. San-Mears reaction. This you remember. It will be easy to answer the question. ಆಯ್ತಾ? So, ಅಕಸ್ಮಾತ್ CuCl2 or HCl is present, this will attach to the ortho position of N2Cl2. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we need to remove the N2. Okay, N2 ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. Okay, N2 ಅನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There will be the formation of the cuprous chloride in HCl and chlorobenzene is being formed. Okay. Chlorobenzene is being formed. Next ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ಲಿಂಕನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಿಂಕನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಸಿಟೋನ್? ಫ್ಲಿಂಕನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಬಾಜುಕ್ ನೀವು ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓ ಯಾ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು? RX ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaI, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡಿನ್. ಓಕೆ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲಿಂಕನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡಿನ್ is getting reacted with RX in the presence of acetone by heating. In the presence of acetone, by heating it up, we are going to get what? Ri plus NaX. Ri plus NaX. Clear? Next comes beta elimination reaction, Sensmore's rule, Wood's reaction. Everyone were asking me the Wood's reaction. That is also very important, guys. Wood's reaction is very, very important. That is going to be what? RX is getting reacted with 2Na. RX ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತೆ XR. ಆ X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕೋಬಹುದು? X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು? BR or CL ಏನು ಹಾಕಲಿ? ಓಕೆ, BR ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, BR ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ CL ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? BR ಅನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ CL ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? That is BR or CL, that is CH3 CH2 BR plus 2Na plus Br CH2 CH3 in the presence of ether CH3 CH2 CH2 CH3 plus 2Na Br has been formed. Okay, NaBr has been formed. Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Everyone are clear with this? Yes, Wood's fitting reaction and same ಆಗುತ್ತೆ. Just the thing is dry ether is been present in it. ಇದರಲ್ಲಿ dry ether presence ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮು ಈಥರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಈಥರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 sodium is getting reacted with the 2 of the benzene rings. 2 benzene rings ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then a mechanism of SN1, SN2 already I have told you people, be perfect with the SN1 and SN2. ಎರಡರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. SN1 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ SN2 ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ mechanism of SN2 is done. Then preparation of alkyl chloride from PCl3 and PCl5. Preparation of alkyl chloride from PCl3 ಮತ್ತೆ PCl5 ಇದನ್ನು ಬಿದ್ರೆ ಬೀಳಬಹುದು. Because if I tell you then
Like you people know how the passing package will be done. Passing package ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? Passing package ದಲ್ಲಿ the questions ಯಾವ್ಯಾವ include ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗಲೂ every year ಈ ಟಾಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದಿದೆಯಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ತರ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಒಂದಲ್ಲಿನೂ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಿಮ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Free of alkylation and acylation, that is fixed. Okay, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ. So there will be a minor and the major products will be formed together. Clear? Acylation, alkylation. Clear? Then polyhalogen compounds. Polyhalogen compounds. Yes, this question is also important. Clear? So these are the few important questions which will be asked from the chapter haloalkanes and the haloarenes. Clear everyone? Clear? Tita ellargu? Hope so everyone are clear with these questions. So we were very fast today as we had only biomolecules chapter only, very small, right? Biomolecules chapter namadu full small itti ivattu. So we tried to finish it within 3 hours. So 3 hours nalli try madidvi now finish madlikke. Hope so everyone are perfect with all the concepts whichever I have told you people that important it is, and short ee questions bidutte anta nanu helidenalla avella questions nimage biddide, and those questions are very very important. You need to be perfect with these questions. Okay, ikasmat ನೀವು ಈ questions ಅಲ್ಲಿ perfect ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will be very difficult for you people to score good marks in the upcoming preparatory 2 exams. Okay, so tomorrow sharp at 11 o'clock only I will start it. Why? Because today it was very late. Okay, today we started half an hour late. So but tomorrow we'll start it very early. Tomorrow we need to start it very early actually. Okay, tomorrow we'll start it very early because we have a very very important concepts, that is aldehydes, ketones and carboxylic acid. So very important topic ide naale, aldehydes, ketones and carboxylic acid. So that is very important concept. Aldehydes, ketones ಮತ್ತೆ carboxylic acid perfect ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ organic is like a completely free bird ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. Okay, ಅದರಿಂದ actually concepts ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, concepts, yes, I will add the PDF very soon. I'll add the PDF in the description only right now. Okay, hope so everything is clear till now. So today we had finished it very soon. Okay, ಯಾವ concepts ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಓದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಬೇಕಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಬರೇ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ in the Vedanta Karnataka. One shots of every lesson is present. You can go and check there. So but today we have discussed only the concepts plus the questions. So it's clear to you people. So ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗು 11 ಗಂಟೆಗಪ್ಪ, ಸೇಮ್ 11 o'clock. Tomorrow sharp at 11 o'clock I'll start the class. So tomorrow we will do with the chapters of aldehydes, ketones and carboxylic acids plus amines we are going to do. ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಮೈನ್ಸ್ಗಿಂತ aldehydes is very important. Okay, we'll do that. We'll try to learn that concepts also. Clear? Okay, then see you everyone. Bye bye. So I think 5 o'clock biology sir means Baswa sir is going to start the class today 5 o'clock. So today's class you people can, yeah, I came very late today, so no problem. I will come early tomorrow and will start the class. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತಂತ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಯಾವಾಗೂ ಬರಲಿ. Okay, bye bye, see you everyone, see you in the next session.